Okay. Topic, the subject is digital communication. Okay. The subject is digital communication. Some part will be covered by myself, Dr. Santu Sarkar, and the remaining part will be covered by Dr. Soma Das Bormo. Okay. And now, the topic which I would like to cover is communication system, digital signal, features, signal and systems, সিগন্যাল অ্যান্ড ভেক্টরস, ট্রিগোনোমেট্রিক ফুরিয়ার সিরিজ। এর মধ্যে কিছু জিনিস তোমরা হয়তো পড়ে এসছো, বাট দিস থিংস আর রিকোয়ার্ড, ইউ ক্যান সে ইট ইজ আ প্রি রিকুইজিট। Based on this, I will go into my actual topic. Sampling theorem, pulse code modulation, delta modulation, and channel coding. So these things I would like to cover. The book is Modern Digital and Analog Communication System, B.P. Lathi, and Communication System, A.B. Carlson. Online copy of these two books are readily available. তোমরা যদি চাও আমিও দিয়ে দিতে পারি, অথবা তোমরা নিজেরাও ডাউনলোড করে নিতে পারো। আর এমনিও যে মেটেরিয়ালটা আমি পড়াচ্ছি সেই মেটেরিয়ালটা আমি দিয়েই দেবো, ওটা পিপি লাথি থেকেই নেওয়া হয়েছে। ইজ ইট ক্লিয়ার? এছাড়াও আরো কিছু টপিক হয়তো আমি পড়াবো, ডিপেন্ডিং অন টাইম। ওকে, সো ফার্স্ট পার্ট ইজ communication system. Your communication is either maybe analog communication or digital communication. Now, what is analog, what is digital, I will discuss those things. But before that, first I would like to introduce communication system, how it looks like, and what are the unit in this communication system. সবাই কি এই ডায়াগ্রামটা বুঝতে পারছো কি আছে ডায়াগ্রামটাতে? দেখতে পাচ্ছ তো? Okay, so in communication you need signal. Now, what is signal? Signal means which carries some information. Normally this signal may be voice signal. For example, I am talking, this is some signal, and this signal is non-electrical signal. Voice signal is a non-electrical signal. So signal may be voice signal, maybe video signal, maybe audio signal, maybe data, and most frequently these signals are non-electrical signal. But in communication system, when you are going to transmit your information from one place to another place, you need a electrical signal. Now, as I have told you, if your signal is non-electrical signal, so first part of your communication system is called input transducer, where that input message, for example voice signal, appears, and this voice signal converted into electrical signal. This one. So this is input signal, this is non-electrical signal, okay, and this is converted into electrical signal in this part. Now this signal then passing through a transmitter, which basically process that signal, modulate that signal, and transmit over some channel, maybe wireless channel or maybe guided channel. But before that you need a modulation. In case of analog signal, the modulation will be analog modulation. In case of digital signal, the signal is digitally modulated. So ultimately the transmitter signal is a modulated version. Okay, so what is going on? First, a non-electrical signal is converted into electrical signal, and this signal is basically called baseband signal. This signal is basically called baseband signal. Okay, this signal is basically called baseband signal. So
this is input transducer, this is transducer, where non-electrical signal or message signal appears, and this signal is converted into a electrical signal, and basically this signal is called baseband signal. Okay, this signal is called baseband signal. Now this signal is basically processed by a transmitter. This signal is basically processed by a transmitter. Basically here you modulate that signal, depending on your signal, whether it is analog signal or digital signal, and transmitted this signal through channel, so transmitted this signal through channel. Is it clear? Yes. Is it clear? Yes. Now this channel, maybe wireless channel, for example analog signal is transmitted via some antenna, so channel may be wireless channel, that is free space, that is also a channel through which your signal is being transmitted, or maybe guided channel, depending on which kind of signal you are going to transmit. Conventional analog system, for example amplitude modulation or FSK modulation, frequency modulation, these signals are basically transmitted via wireless means. Okay, so this channel is basically a wireless channel. Now after passing through a channel, at the output of the channel you basically receive your signal. So here you basically received signal. Now this channel, when your signal is passing through that channel, that signal is contaminated with noise. Different kind of noise may be appear. This noise may be external noise or maybe internal noise, plus a distortion also occur, which is features of your channel, which is a characteristics of your channel, which is a basically characteristics of channel. Because of your channel characteristics, your signal get distorted. Without noise, if no noise is there, then also your signal get distorted. So noise and distortion, these two things are completely separated things. Actually channel behave like a band pass filter. For example, if this is your channel, so if this is your bandwidth, for example channel bandwidth, for example, so if you pass a signal, for example suppose that channel bandwidth is 5 kilohertz, okay, for example, and you pass a signal of 10 kilohertz signal. So obviously if your signal bandwidth is 10 kilohertz and your channel bandwidth is 5 kilohertz, obviously 10 kilohertz signal will not pass through a 5 kilohertz bandwidth channel. So through 5 kilohertz bandwidth channel, you only pass 5 kilohertz signal. So if at if this is a channel, if at the input of that channel your signal may look like that in time domain, if your signal is look like that, a pulse shaped signal, because of that bandwidth limitation, at the output your signal gets spreaded and your signal may look like that. So because of this kind of distortion, your pulse may convert it into this kind of shape. This is only for distortion, as distortion caused by channel bandwidth. Okay, now I am telling you that channel bandwidth is 5 kilohertz, and for example your signal is 10 kilohertz. But when I am depicting a signal in pulse domain, for example this signal is in time domain signal. Okay, that this signal figure is depicted in time domain. I am not depicting that, I am not draw that signal in frequency domain, but this signal frequency or this signal bandwidth, the maximum frequency component is 10 kilohertz, that I am assuming. Okay, and the channel bandwidth is 5 kilohertz, so maximum 5 kilohertz frequency component can pass through this channel. So obviously some portion of your signal is choked. So for that reason, at the output, your signal in time domain, your signal gets spreaded and your signal may look like that. Is it clear?
Yes, sir. যদি বুঝতে অসুবিধা হয় বলবেন। ওকে, সো দিস ইজ কল্ড ডিস্টরশন। সো ইন জেনারেল what if you draw a signal in time domain like a pulse shaped signal, your pulse get distorted and your pulse gets spreaded and your pulse may look like that because of distortion. Now with distortion some noise components also appear. In analog communication, all of you might familiar with different kind of noises are associated with channel. In digital communication also different kinds of noises are associated with your channel. These noises may be classified as internal noise or external noise. So noise may be classified as internal noise and external noise or man-made noise. External noise means man-made noise. এই যে আমি এখন কথা বলছি, সামনে দিয়ে ধর একটা বাইক পাস করছে, সো ইফ দ্যাট বাইক ওখান দিয়ে যদি হর্ন বাজায়, so obviously that will be a noise and that noise is man-made noise. So this is called external noise. And internal noise is basically a characteristics of your channel. That channel itself introduce some kind of noise other than distortion. Okay, so because of this noise also your signal get distorted. So ultimately at the receiving end you basically receive a very faded signal contaminated with noise. So ultimately your signal amplitude get down, your signal amplitude signal strength is very weak, and that signal is contaminated with noise. Now this signal is passing through a receiver. Basically receiver demodulate your signal because at the transmitting end you modulate your signal, so receiver demodulate your signal, and at the output of the receiver you get original signal but in electrical form, because at before transmitter you have a baseband signal which is electrical signal. So here after receiving after demodulation you get a electrical signal which after passing through output transducer you get original voice signal. So this is the communication system. Okay, so here this is a receiver, output of that receiver you get again electrical electrical signal. This signal is very weak signal contaminated with noise. Okay, very weak signal plus noise. Clear? So this signal after passing through a transducer can get your original voice signal. So this is called a communication system. Is it clear? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. কারোর কোনো অসুবিধা আছে যতটা বললাম? No, sir. No, sir. So basically this is a communication system. I am not considering which kind of communication it is, whether it is an analog communication or digital communication. I am not considering at all. This is a general communication system. It is valid for both analog communication or digital communication or optical communication, whatever communication system you are considering. This is a generalized communication system. More or less these things happen. Okay, so basically you have an input signal. That signal is nothing but a voice signal or data signal or video signal. This signal is being converted into electrical domain by means of transducer. After that this signal is processed at the transmitter. Basically you modulate that signal and you transmit that signal through a channel itself introduce some distortion. For example, I have already told you band limited channel bandwidth and signal bandwidth. If that bandwidth and not matched, they are not compatible, then your signal get distorted because of that channel bandwidth limitation. And other than that channel bandwidth limitation, some noise components also present in channel. That noise can be classified as internal noise or external noise, and accordingly your signal get contaminated with noise. And at the output of that channel you basically receive signal plus noise. And at the receiver you basically process that signal and you basically demodulate your signal and generate electrical form signal, which is being again transmitted through an output transducer and get original signal. This is the communication system.
The first part is completed. Next is message. Message is of either analog or digital. What is analog? Analog basically continuous over time. Analog signal means continuous over time. And digital means, for example, finite number of symbol. For example, in printed language consists of 26 letters, 10 numbers. So these are symbols or letters, these are discrete. Okay, so this is called digital. And analog means continuous over time. For example, temperature or atmospheric pressure of a certain location can vary over a continuous range. Okay, for example, temperature over for example 24 hours, from 6 a.m. in the morning to 6 p.m. in the evening, 12 hours continuously. What is your temperature range? So this is nothing but temperature variation over time from 6 a.m. to 6 p.m. over 12 hour. What is your temperature variation? So this is a continuous process over time. So this is called analog. Okay, and digital means discrete. And these things I will discuss in detail later on. Message. Now, in case of digital signal, because our topic is digital communication, digital signal has a lot of advantage over analog signal. What is digital signal? Again, I repeat that the definition of digital signal or analog signal I will discuss later on. But first, I'm introducing these features. The digital signal basically has much more advantage over analog signal. Actually, digital system is very much rugged over analog system. First point is noise immunity. Digital signal is very much noise immune. Okay, that doesn't mean that noise components are not present in digital domain. Actually, different kinds of noise components will appear in all. Different kinds of noise components will appear in analog domain. If some noises are present in digital domain, different kinds of noises will be there. But whatever noise are there, still over analog system, digital signal is basically a noise immune system, much better performance over noise. And the most important part of digital signal is that regenerative repeaters. That regenerative repeater is present in digital communication system, which is basically absent in analog system. And another part, this is called analog to digital conversion. So I will discuss this part one by one. সবাই শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? Yes, sir. So some features of digital signal, 3 point I am covering here. First point is noise immunity, second point is viability of regenerative repeater, and third point is called analog to digital conversion. Okay, analog to digital conversion is basically, as I have already told you, that digital communication is much more rugged and much more advantageous than analog system. So point is that if your signal is analog, for example voice signal, this is analog signal. Then if this signal is analog, how do you and if you want to transmit this signal by means of digital, by means digital means, then how is it possible? Because your signal is analog, but you would like to transmit this signal in digital domain. How is it possible? Is it feasible? So this answer is there in analog to digital conversion. Okay, basically the point is that in case of digital communication, your message should be digital. First thing. Okay, if you have a digital signal, then there is no problem. Digital signal can directly process by means of digital communication system. If you have analog signal, then you can process that signal by means of analog communication system. And analog communication system, I think you are much more familiar. For example, amplitude modulation, frequency modulation. But point is that if you would like to transmit analog signal over digital, then system is digital, so it requires digital data, digital signal, but your signal is analog. And if you would like to transmit analog signal over digital domain, then is it possible? Answer is yes. Is it possible? It is possible. And that answer I will try to find out later on. And that answer is here, analog to digital conversion. Okay. But first is noise immunity. What is noise immunity? Now look at that. This is a digital signal, a pulse wave signal. What is digital? First, I am mentioning what is digital signal. Here, I would like to
point out what is digital signal. Digital signal means discrete in amplitude. Point note koro, digital signal means discrete in amplitude, not discrete in time. It may be discrete in time or may be continuous in time, but if your signal is discrete in amplitude, then that signal is called digital. শুনছো তোমরা? Yes, sir. কি Yes, sir. বললাম? Yes, sir. Yes. বললাম what is digital signal? Digital what is digital signal? আমি বলেছি discrete in amplitude. So definition is discrete in amplitude but continuous or discrete in time. For example, if I am considering a signal 10110, কিরকম দেখো, 1 is a pulse followed by 0 means no pulse, followed by 1 means pulse, followed by another one means pulse, followed by 0. So this is a digital signal. আমি এখানে ইন্ট্রোডিউস করলাম ডিজিটাল সিগন্যাল, তাই তো? Yes. Yes, sir. This is your time and this is your amplitude. This is your amplitude and this is your time. If this is x axis and this is y axis, তাহলে দেখো টাইম ডোমেনে ইট ইজ কন্টিনিউয়াস, তাই না? টাইম ডোমেনে ইট ইজ কন্টিনিউয়াস, টাইম ডোমেনে কন্টিনিউয়াস তো সিগন্যালটা। হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. কিন্তু দেখো Yes, sir. amplitude domain it is discrete. If that amplitude is plus a or 0, তাহলে দেখো either plus a or 0. Amplitude domain it is discrete. So this is called digital signal. Digital means discrete in amplitude, not discrete in time. It may be discrete, may not be, but definition is discrete in amplitude. Then only you can say your signal is digital signal. Is it clear? So I am considering one signal, a pulse shape signal 1. This is 1 0 1 1 0 0 1, some kind of signal it is. Now if this signal is passing through a channel, okay, this signal you pass through a channel. Now I have already told you, if your channel has distortion without noise, then your distortion basically what it looks like. Distortion is basically if your signal bandwidth is not compatible with channel bandwidth, that I have already told you, your signal get spreaded because of distortion. তাহলে দেখো পালসটা কি হলো, স্প্রেড করে গেল, your pulse can get spreaded and ultimately your pulse may shape something like that because of that spreading nature. This is only for distortion. Here I am assuming that there is no noise. This is figure B. So this is your actual signal which you are going to transmit and passing through a channel. So if you pass your signal through a channel, if you pass your signal through a channel, this is a pulse signal you are going to transmit, and in channel there is only distortion, I am assuming. If your pulse may look like that, for example, because of distortion, I have already told you, distortion basically how it looks, how it affects, it basically spread your signal. So 1 gets spreaded, 0 also gets spreaded, so your signal may look like that. Okay, so something like that. For that reason, your signal may ultimately, resultant effect of that signal may look like that. Clear? Yes, sir. Now other than pulse, other than distortion in your channel, noise is also there, and noise is basically unpredictable. Nobody knows
how noise will affect. So resultant effect of distortion and noise, how it on this pulse, resultant effect of distortion and noise on this pulse, ultimately at the receiver you can get a signal something like that. And there is no resemblance, there is no similarity, no much there is this is your original pulse signal, and this is the signal which you will receive after distortion and noise of this channel, and there is no similarity of these two signal. Is it clear? And this signal you will get received, and this is the signal which you get transmitted. Is it clear? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Now, in case of analog domain, pulse shape is important, because in all of you might know amplitude modulation, amplitude demodulation, for example, envelope detection. তোমরা নিশ্চয়ই পড়ে এসছো amplitude modulation, পড়েছো তো amplitude modulation? Yes, sir. Yes, sir. So, in case of detection, you one detection mechanism was envelope detection. That means your signal envelope you will get detected. So in case of amplitude modulation, in case of analog communication, pulse shape is important. Now if your pulse shape has changed, completely changed during reception, when you receive your signal, your pulse shape is has been changed completely. So obviously in analog domain no information is there, because using this pulse you cannot get out, you cannot get any information from this pulse, because your pulse shape has changed. Because in your analog domain pulse shape is important, so little bit information remain in this pulse shape. But in digital domain pulse shape is not important. In digital domain pulse shape is not important. Only important thing is that one corresponding to one or zero corresponding to zero, because in digital domain what you are going to transmit, this 10 formatted signal, one, what you transmit, 1 0 1 1 0 0 1, for example, you transmit this signal. So at the receiving end, if you only receive this 1 0 1 1 0 0 1, then your problem is solved. No need to generate exact replica of that signal. Is it clear? No need to generate exact replica of that signal. You only need to generate a pulse. You only need to generate that one corresponding to one or zero corresponding to zero. Pulse shape is not important. Ek minute. হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, Yes, sir. হ্যালো, হ্যাঁ। So pulse shape is not important. হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? Huh, sir. Yes, sir. So here pulse shape is not important. Only important thing is that if you detect one corresponding to one or zero corresponding to zero, problem is solved. So for that reason you take sample of this signal, because this signal you receive this signal, you receive this signal. So if you take that sample at the midpoint of that pulse, this is the midpoint of that pulse. So if you take the sample at the midpoint of that pulse, if you take the sample at the midpoint of that pulse, so this is the sample value, 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 this is the sample value. You take sample, okay, you sorry এটা না, this is the sample value, this is the sample value, and this is the sample value. You take that sample at the midpoint of that pulse, you take this sample, and then you compare this sample value with a threshold value. কিরকম? For example, if you have a comparator, if you have a comparator, this is a plus, this is minus. So here you receive, you take sample value, you take sample value, and
this point you compare that signal, compare signal with threshold value, threshold value ହେଲେ threshold value, here threshold value is 0, sorry, threshold value, what is that threshold value? Threshold value, look at that, your pulse is either a by 2 or minus a by 2, ঠিক আছে, polar pulse, that means 1 means a by 2, 0 means minus a by 2. In my example I am assuming you, if your pulse is 1 or 0, that means your pulse is either a, your pulse is either a or 0, তাই তো, এখানে আমি বলেছিলাম, তা এটা না করে আমি বলতে পারি 1 means a by 2 and 0 means minus a by 2, clear? So if your pulse is 1 means a by 2, if your 1 means you transmit a by 2 and 0 means you transmit minus a by 2. So if you average these two signals, a by 2 plus minus a by 2, if you average these two signal by 2, then your value will be 0. Okay, so this average value, that threshold value is that average value, and this average value is 0 here. Is it clear? Hello. Yes, sir. So basically, you take sample values and compare the sample value with that threshold value. And what is the threshold value? The threshold value is the average of this pulse, a by 2 plus minus a by 2 by 2. So threshold value is 0. So if your sample value is greater than 0, if that sample value, if greater than 0, because threshold value is 0, okay, if the sample value greater than 0, then you detect 1, and if that sample value is less than 0, then you detect 0. So in that way you can recover your original message. Now in that scenario you can look at that, this is the sample value and this solid line is your threshold value, which is 0, this is the 0 line. Okay, now look at that, this sample value is greater than 0, so this is 1, তাহলে তুমি ডিটেক্ট করলে কি 1, this sample value is less than 0, so you detect 0, this sample value again greater than 0, so this is 1, this sample value again greater than 0, so this is again 1, this sample value is less than 0, so then you detect 0, this is 0, and this is 1. So you can easily notice that this 1 0 1 1 0 0 1 you receive again 1 0 1 1 0 0 1. Only thing is that there is a time lag, because you take the sample value at the midpoint of that pulse, so that amount of time lag will appear, that amount of time lag will appear, that amount of time lag will appear. Okay, so if you, if you take the sample value, if you take the sample value at the midpoint, and so that amount of time lag will appear at the receiving end, that amount of time lag will appear and nothing else, and you will get the signal. This is a very fair estimation, because no error is introduced here deliberately for the sake of simplicity, but in actual scenario, because of that noise, your signal is not look like that, but some arbitrary shape may be there, and some 1 may convert it to 0 or some 0 may convert it to 1. That means noise will introduce, that means whatever you have you have transmitted, that same thing you will not receive at the receiver, with occasional error has occurred in digital communication. Okay, but for the sake of simplicity I am not considering those errors, and here I am depicting that whatever you have transmitted, that same thing you have received. So because of these features, the digital communication is very much rugged. Okay, because here pulse shape is not important, only important thing is that 1 corresponding to 1 detection or 0 corresponding to 0 detection, and this can easily done by means of this technique. That means you sample that signal value at the midpoint of that pulse and compare that signal value with some threshold value. In case of polar signal, that threshold value will be 0, because a by 2 or minus a by 2, the average of this a by 2 and minus a by 2 will be 0. So you compare that signal with threshold value, and if that signal is greater than threshold value, then you will detect 1, and if that signal value is less than
threshold value, then you detect 0. Is it clear? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. কারোর কোনো কোশ্চেন আছে? No, কারোর sir. কোনো কোশ্চেন আছে? সবাই বুঝতে পারলে কি বলেছি? হ্যাঁ, স্যার। হ্যাঁ স্যার বোঝা গেছে। Okay. Next is regenerative repeaters, that I have already introduced. What is regenerative repeaters? And this is the main advantage of digital communication system over analog communication system. What is regenerative repeaters? নামটাই বুঝতে পারছো, রিজেনারেটিভ রিপিটার্স। রিপিটারের কাজ কি? ফর এক্সাম্পল, সাপোজ দিস ইজ ট্রান্সমিটার and this is receiver, and this is the path which you would like to travel. In case of analog signal, analog signal, during travel through this path, this is nothing but a channel. For example, this is nothing but a channel. Your signal get distorted. So signal is contaminated with noise, and at the receiving end, you get a signal plus noise. Basically, your signal component goes down and noise component accumulate, and so basically you detect very weak signal contaminated with high noise. And if that separation between transmitter and receiver is very large, then your signal component is very weak, very weak, and noise component is very high. So ultimately at the receiving end, you detect a very light signal contaminated with high noise. Now in case of digital domain, obviously in case of digital signal, obviously your signal get contaminated with noise. Here also noise is introduced, but here occasionally repeaters are there in between transmitter and receiver. Repeaters are there. That repeater basically receive that digital signal. It received that digital signal and correct that digital signal by means of this technique. এই যে এখানে যেরকম দেখিয়েছি, you receive that signal and you correct your signal, you recover that signal from noise and correct that signal, and ultimately you receive this signal and you amplify this signal and again transmit that signal and again transmit that signal and again transmit that signal, meet that signal towards receiver. So in between transmitter and receiver, after 100 kilometer, for example, or after 50 kilometer, there will be some repeater. So if that distance is 1000 kilometer, for example, transmitter receiver distance is 1000 kilometer, and if in between transmitter and receiver 10 repeaters are there, then every 100 kilometer you receive your signal, you recover that signal from noise and regenerate your signal, amplify that signal, and again transmit that signal. So this signal is noise free. Again, after 100 kilometer, your signal get contaminated with noise, and again that signal you receive in this repeater, and that signal you process by that same means that I have already told you. How do you recover your signal, and again that fresh signal with amplify that signal, and that fresh amplified signal you will transmit. In that way you can transmit your signal over thousands and thousands kilometer, and at the receiving end, when you receive your signal, you receive very high signal. So this is the main advantage of digital communication. Now question is, in analog communication, is this repeater is feasible? Answer is no. In analog communication, repeater is not feasible in between transmitter and receiver, because in analog communication,
Because in analog communication, shape is important. Because in analog communication, signal shape is important. Okay, that I have already told you. Shape is important. So if in the repeater, if you are going to receive your signal and amplify your signal, so your signal will get amplified. Your signal amplified amplified, but at the same time noise also get amplified. But I have already told you noise accumulate. So as time passes on, as you goes on through this channel, noise gets accumulated, and mm, signal component is very weak. So if you amplify, then this weak signal will get amplified, no problem at all. But that high noise component is also being amplified, and at the receiving end, you will receive a very high amplified noise component with signal. So there is no use of these repeaters in analog communication system. So this is the main advantage over analog system, that here you can use repeater, and for that reason you can transmit your signal over thousands and thousands and thousands kilometer by means of this repeater concept. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. কারোর কোনো কোশ্চেন নেই তো? কারোর কোনো কোশ্চেন আছে? No, sir. সবাই বুঝতে পারছো তো? সবাই বুঝতে পারছো? Yes, Yes, sir. sir. So this is called viability of regenerative repeaters, and this is the main advantage over digital communication, over analog communication. Next is analog to digital conversion. Now why this is needed? As I have already told you, that if you have analog signal, for example voice signal, if you have analog signal, for example voice signal, this is analog signal, this is analog signal. So obviously this signal is transmitted by means of analog mean. You cannot transmit this signal by means of digital, right? Because in digital domain you need digital signal. Your signal should be digital. But voice signal is analog signal. So if you would like to transmit your analog signal by means of digital, how is it possible? The answer is analog to digital conversion. Analog to digital conversion. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Now Yes, Nyquist sir. sampling theorem তোমরা সবাই জানো. What is Nyquist sampling theorem জানো তো? Hello. Yes, sir. Nyquist sampling theorem tells us that if your signal has bandwidth, is B, then the Nyquist sampling frequency Fs should be greater than equal to 2B. তাই তো? Yes, sir. Then only you can reproduce your original analog signal. Now suppose this is your analog signal, a sinusoidal signal I am depicting. This is the time domain and this is the amplitude. This is plus A by 2 A, or this is minus A. Suppose this is the signal you are going to transmit. Now instead of transmitted this continuous domain signal, you can get sample of that signal. Take sample value.
সবাই বুঝতে পারছো? You take that sample value and transmit. Now the sampling frequency is suppose TS, sampling time is TS. So this is TS. If this is TS, this is 2 TS, this is 3 TS, this is 4 TS. বুঝতে পারছো তো? TS means 1 by FS, and which is greater than FS greater than equal to 2B, where B is the frequency, highest frequency of this analog signal. Now look at that. If you sample that signal, you can get these discrete signal values, these dotted values. This is the discrete signal, this is the discrete signal. And if sampling theorem, according to sampling theorem, if you take these samples, that means if TS follow that Nyquist sampling theorem rule, then these sample values, if you transmit these sample values, then at the receiving end you can receive your original analog signal, because Nyquist sampling theorem tells us that this discrete signal can you can recover your original message signal based on this discrete signal. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Now here, just by means of analog to digital, by means of Nyquist sampling theorem, you can discretize, you can discrete your signal. Okay, you can basically discrete your signal. Now, is it enough? Or in other words, can I say this is a digital signal after discretization? Whatever your opinion, after discretization by means of this Nyquist sampling theorem, can I say this discrete value signal is digital signal? No, sir. Why? Sir, because the values are taken from a continuous set of points. But these values are discrete. Because amplitude is not discretized. Yes, sir. Where this amplitude is discrete. This is one signal. This is another. This is another. Sir, ওটা তো টাইম স্কেলে ডিসক্রিট হচ্ছে। হ্যাঁ, টাইম স্কেলে but ডিসক্রিট হয়ে ডিজিটাল ইন অ্যাম্প্লিটিউড স্কেলেও তো এটা ডিসক্রিট। দেখুন এটা একটা ভ্যালু, দিস ইজ ওয়ান ভ্যালু, but স্যার একটা ইনফিনিট সেট অফ ভ্যালুজ হতে পারে, so যতই finite set of values. Yes, sir. Values is discrete, no problem is that, but discrete means how many? আমি তো বলতে পারি 10টা ডিসক্রিট স্যাম্পল ভ্যালুস, তুমি বলতে পারো 20 ডিসক্রিট স্যাম্পল ভ্যালুস, somebody tell us 200 sample values. Depending on Nyquist sampling theorem, your sample values will change, because sampling theorem tell us if fs greater than equal to 2b, so fs greater than 2b is many values of fs. So depending on your sampling frequency or sampling time period, your number of discrete values will change. It is obviously discrete, but you cannot say it is digital, because digital means discrete in amplitude. You can count. If you take sample values and if you take 10 sample values, and if someone takes sample values, if someone take also 10 sample values, and if xyz whoever takes sample, and for all the number of sample values are 10, then I can say this is discrete in time, in amplitude, because number is countable. But here number is not countable in amplitude, because so many sample values are there. Look at that, so many sample values are there, তাই না? একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা কত sample values. Even if you change your sampling frequency, for example, if you change your sampling frequency, if you change your sampling frequency, একটু বেশি বাড়িয়ে দাও sampling frequency-টা, দেখো তাহলে কতগুলো sample value হয়ে গেল, এই একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা, বেড়ে গেল না sampling value? yes sir. So number of sample values will go on increasing. Number of sample values will go on increasing. So you cannot say this is discrete. So still now, I cannot say analog to digital conversion has yet done, but still discretization has been done. That means analog to discrete I have done by means of Nyquist sampling theorem. But in true sense, if you make this signal digital, then number of signal values will be discrete in nature or countable in nature. That means how many? 4, 8,
16, 32, 64. That number, how many sample values are there? The answer is behind a term that is called quantization. That means after discretization you need quantization. Okay, only after quantization you can say your signal is digital or discrete in amplitude. So this signal, if passing through, if this signal is passing through a quantizer, if this signal is passing through a quantizer, then output is that of that quantizer is quantized signal. Quantized signal. Quantized signal means quantized. Number is finite. Number of level is finite. For example, level, number of level is 8. That means whatever levels are there here, how many levels? একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা। For example, 16. So here 16 level I am taken out, but that level converted to 8. Or if you based on IQ sampling theorem, if your number of level, if your number of level is 200, then if 200 level, if passing through this quantizer, you get 8 converted to 8. Or if this 200 জায়গা ধরো তুমি, আমি বললাম 100, then also converted to 8. Or if this is 150, after quantization your number of level will be 8. That means whatever sample values you have taken, after quantization your number of sample values will be 8. This is called quantization. That means number is discrete in amplitude. Is it clear? Yes, sir. তাহলে Yes, sir. quantization মানেটা কি? What does it mean quantization? Whatever sample values you have taken, that number of sample values after passing through the quantizer is quantized. If I am assuming your quantization quantizer level is 8, that means after quantization total number of level will be 8. That means whatever sample values you have appears here, whether 150 or 200 or 100 or less than 100, but that number after passing through this converter converted to 8. If that quantizer level is 16, then that quantization, after quantization that level is converted to 16. Or if that quantization level is 32, if that quantization level is 32, then after quantization number of level will be 32, and so on and so on. Clear? So depending on quantizer level, your number will be that, whether it is 8 or 60 or 32 and so on. Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. So now I am introducing quantization in a little bit. In PCM, pulse code modulation, I will discuss it detail, but here also I would like to introduce what is quantization. For that reason, first I draw that time domain signal again. Suppose this is MP বলেছে, এখন MP নেই। Suppose this peak to peak amplitude is MP, this is MP, peak amplitude, and this is minus MP. Okay, peak to peak amplitude is peak to peak amplitude to peak
equal to 2 MP. Is it clear? Peak Yes, to sir. peak amplitude 2 MP. Yes, sir. Now, first thing is that you cut this 2 MP into L number of levels. For example, L is 8 or L is 16. So this two peak to peak voltage, that means MP and minus MP, this 2 MP level you divide into L interval. তাহলে উপরে ধরলাম আমি L মানে আমি ফর এক্সাম্পল আমি বলছি L ইকুয়াল টু, এখানে কটা নেওয়া যেতে পারে, চারটেই করছি, ধরো আমি ফর এক্সাম্পল আমি বলছি L ইকুয়াল টু 8, ফর এক্সাম্পল L ইকুয়াল টু 8, তাহলে আমি দেখো করছি করলাম। তাহলে পিক টু পিক ইন্টারভ্যাল ডিভাইড ইন এল ইন্টারভ্যাল, ওকে, এল ইন্টারভ্যাল। এখানে এলটা কত করেছি 8, দেখো এটা যেটা আমি 1 হয় 2 3, এটা 4 5 6, তাহলে এখানে একটা ভুল হয়েছে, তাহলে একটা, আরে একটা লেভেল একটু ভুল হয়ে যাচ্ছে, দাঁড়াও একটা আরেকবার আঁকি। This is MP and this is minus MP. আমি উপরে ধরো চারটে লেভেল নিলাম, একটা দুটো তিনটে,
আপাতত এইভাবেই দেখাই, পরে দেখা যাবে। তাহলে দেখো আমি পিক টু পিক ইন্টারভেলে কতগুলো লেভেল ভেঙেছি, এল 2 MP লেভেল, 2 MP ডিভাইড ইন এল ইন্টারভেল। হেয়ার এল ইকুয়াল টু 8 আমি ধরে নিয়েছি। দেখো কটা লেভেল হয়েছে এখানে, দেখো এটা একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, এদিকে একটা, পাঁচটা, ছটা, সাতটা, আটটা, তাই তো? হ্যালো, Yes, sir. তাহলে this 2 volt, this two peak to peak interval 2 MP is divided into L number of interval. First thing. Now according to Nyquist sampling theorem, if you take that sample value, তাহলে আগের মতো sample value নাও। Suppose this is TS, 2TS, 3TS, 4TS, আগে sample value গুলোকে নিয়ে নি। তাহলে first sample value is this one, second sample value is this one, this one, বুঝলে? এটা যে স্যাম্পলিং করলাম, দিস ইজ TS, 2TS, this is 3TS. So this is the sample values, this blue color values, these are sample values. Hello. Yes, sir. Now you can easily notice there are a lot of sample values. Now how do you quantize these lot of sample values into L number of sample values? Because here L equal to 8, I am considering L number of levels. This is called quantization.
For that reason, this 2 volt, this peak to peak interval is divided into L number of interval. Here L equal to 8, and in any interval, for example, in this first interval, this is one interval, this is one interval, this is another interval. Okay, so in any interval, whatever sample value appeared, that sample value will be represented by its midpoint value. That sample value will be represented by its midpoint value. কোন কালারটা দিলে ভালো হয়? This sample value will be represented by midpoint values. Okay, so in any interval, whatever sample value will appear, that sample value will be represented by its midpoint value. So for example, here this is the first sample value, so that sample value will be replaced by that midpoint value. Obviously error will be there, and how much error? This amount of error will be there, this amount of error will be there. So in this interval, this sample value and this sample value, these two sample value is appear in this interval, though these two sample value will be represented by this midpoint value. Is it clear? Yes, Is sir. it? Yes, So sir. in any interval, when a sample value will appear, that sample value will be taken by that midpoint value. This sample value will be taken by that midpoint value. This sample value will be taken by this midpoint value. This sample value will be taken by this midpoint value. So when this sample value is taken by that midpoint value, that amount of error will appear. তাই তো? কারণ অ্যাকচুয়াল স্যাম্পল ভ্যালুর অ্যাম্পলিটিউডটা হচ্ছে এইটা, আর তুমি তাকে রিপ্লেস করছো এই মিড পয়েন্ট ভ্যালুটা দিয়ে, সো দ্যাট অ্যামাউন্ট অফ এরর উইল বি দেয়ার। ইজ ইট ক্লিয়ার? হ্যালো, Yes, sir. শুনতে পাচ্ছ Yes, কি sir. বলছি? So for example, this sample value, when you replace this sample value by that midpoint value, তাহলে তোমার অ্যাকচুয়ালি কতটা তোমার এরর আসছে, দ্যাট অ্যামাউন্ট অফ এরর উইল বি দেয়ার when you replace by that midpoint value. That midpoint minus that actual sample value, that the difference, that is called error, and that error is called quantization error, that I will discuss later on. এখন quantization error এর মধ্যে ঢোকার দরকার নেই। So in any level, whatever sample value will appear, if that sample value will be represented by its midpoint value, the number will be quantized. দেখো এখানে you have so many sample values, but when you replace all these sample value by their corresponding midpoint value, your number will be quantized. That means 8 number of levels will ultimately appear from this so many number of sample values, but after this replacement you have only 8 number of sample values. Is it clear? This is called quantization. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. তাহলে দেখো এইভাবে আমরা কোয়ান্টাইজ করে ফেলছি। So this is called quantization. In this way you can quantize your signal. Now depending on number of quantum level, your quantization error will vary, because here I am assuming 8 number of quantum level, so for that reason number of quantization error is that amount. But if you increase number of quantum level, instead of 8, if your quantum levels will be 16, if instead of 8 if your quantum levels will be 16, তাহলে এখানে 4টে লেভেলের জায়গায় উপরে 8টা লেভেল থাকতো, নিচেও 8টা লেভেল থাকতো, তাহলে this level width, the width will reduce. 4টের জায়গায় যদি 8টা করো তাহলে উইডটা রিডিউস হয়ে যাবে, তো কোয়ান্টাম লেভেল উইডথ উইল রিডিউস। তাহলে এবার দ্যাট লেভেলের মিড পয়েন্ট দিয়ে তুমি যদি স্যাম্পলটাকে রিপ্রেজেন্ট করো, এনি স্যাম্পল ভ্যালু উইদিন দ্যাট level is replaced by that midpoint value, so the error associated with that replacement is less, obviously. So quantization error will less if you increase number of levels, because here your quantization error, for example, for that sample value, how much quantization error, this is the amount of quantization error, তাই তো? হ্যাঁ, হ্যালো। Yes, sir. For example, in this level, এই লেভেলে আমরা অ্যাকচুয়ালি কোন পয়েন্টটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি, তার মিড পয়েন্ট দিয়ে, এই হচ্ছে তার মিড পয়েন্ট,
এই হচ্ছে তার মিড পয়েন্ট। তাহলে এই স্যাম্পল ভ্যালুটার ক্ষেত্রে কোয়ান্টাইজেশন এরর কতটা হচ্ছে? এইটা, দিস ইজ দ্য কোয়ান্টাইজেশন এরর। So if your number of level will go on increasing, your quantization quantization error will also go on decreasing. So in that way you can decrease your quantization error. Now depending on which kind of communication system you are going to use, your number of level may be 256. For example, in case of voice communication, in case of telephony, your number of quantization level will be 256. But in conventional case, we can use 16 or 8 level or maybe 32 level. But in case of commercial use, 256 level may be used. So depending on how much quantization error you are going to introduce into your system. Is it clear? Yes, sir. আর কোনো কোশ্চেন আছে? আমি তো বললাম, তোমাদের সবাই চুপ করে বসে আছো। কারোর কোনো কোশ্চেন আছে? কোয়ান্টাইজেশন নিয়ে কোনো কোশ্চেন আছে? এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক, যেটা আমি আজকে ইন্ট্রোডিউস করলাম। কোয়েশ্চেন নেই স্যার, কিন্তু স্যার আমার একটা অন্য ডাউট হচ্ছে। স্যার একটু সিলিও মনে হতে পারে, বাট স্টিল জিজ্ঞেস করছি। বলো না, নতুন। ঠিক আছে স্যার। আপনি তো বলছেন যে তার মানে ডিজিটাল সিগন্যাল স্যার কন্টিনিউয়াস টাইমও হতে পারে আর ডিসক্রিট টাইমও হতে পারে, রাইট? তার মানে টাইমের এটার সাথে নয়, মানে এটার সাথে রিলেটেড নয়। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। বলছি এই কোয়ান্টাইজেশন নয়েজের সাথে রিলেটেড কোশ্চেন নয় তোমার? না স্যার, কোয়ান্টাইজেশন নয়েজ নয়, বাট স্যার এই ডিজিটাল কনভার্সন নিয়ে। বলো। হ্যাঁ সো স্যার আপনি বলছেন তো যে ডিজিটাল সিগন্যাল কন্টিনিউয়াস টাইম এবং ডিসক্রিট টাইম দুটোই হতে পারে, রাইট? কিন্তু অ্যামপ্লিটিউডটা ডিসক্রিটাইজ হয়। সো স্যার আমরা যদি স্যাম্পলিং করে দিই অ্যানালগ সিগন্যালটাকে, সেটা তো ডিসক্রিটাইজ হয়েই গেল, তাহলে আবার সেটাকে হলো, কিন্তু নাম্বার অফ লেভেল কি ডিসক্রিট হলো? নাম্বার অফ লেভেল কতগুলো? হ্যাঁ আমি বলছি, হ্যাঁ সেটা তো বললাম, তারপরে তো কোয়ান্টাইজেশন করতেই হলো লেভেলগুলোকে ডিসক্রিটাইজ করার জন্য। তখন ডিজিটাল হয়ে গেল। হ্যাঁ, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি যে বলছেন যে কন্টিনিউয়াস টাইমও হতে পারে, তাহলে আমরা যদি স্যাম্পলিং করে নিই টাইমটা তো ডিসক্রিট হয়েই গেল। আমি তো বলেছি কন্টিনিউয়াস টাইম অর ডিসক্রিট টাইম, টাইম ডাজন্ট ম্যাটার ইন কেস অফ ডিজিটাল। টাইমটা ডিসক্রিট হোক কন্টিনিউয়াস হোক ডাজন্ট ম্যাটার। তোমার তাহলে স্যার আমরা ডিসক্রিট হবে। হ্যাঁ, তাহলে স্যার আমরা খালি কোয়ান্টাইজেশন করে ছেড়ে দিই না কেন? আমাদের তাহলে তো আমরা যদি কন্টিনিউয়াস টাইম হলো ডিজিটাল হয়, তাহলে খালি কোয়ান্টাইজেশনও করে। খালি কোয়ান্টাইজেশনটা করবে কি করে? নাইকুইস্ট স্যাম্পলিং থিওরেম অ্যাপ্লাই করার পরেই তো কোয়ান্টাইজেশন আসবে, একটার পর তো আরেকটা আসবে। হ্যাঁ স্যার, কিন্তু স্যার আপনি তুমি অ্যানালগ সিগন্যাল নিয়েছো, ধরো ফর এক্সাম্পল ভয়েস সিগন্যাল, এই যে ভয়েস সিগন্যালটা তুমি নিয়েছো, দিস ইজ ইওর ভয়েস সিগন্যাল, এই ব্ল্যাক কালারের সিগন্যালটা। এই সিগন্যালটাকে নাইকুইস্ট স্যাম্পলিং থিওরেম করার পরে তোমার এই স্যাম্পল ভ্যালুগুলো বেরোলো। দিস আর দ্য স্যাম্পল ভ্যালুস, ক্লিয়ার? দিস আর দ্য স্যাম্পল ভ্যালুস। How do you get the sample values after Nyquist sampling theorem? এবার after Nyquist sampling theorem you notice that so many sample values are there depending on Nyquist sampling frequency বাড়ালে মানে টাইম পিরিয়ড কমে যাবে। if you increase your sampling frequency, time period will less, তাহলে more and more number of sample values will appear. তো কোশ্চেন হচ্ছে কতগুলো স্যাম্পল ভ্যালু নিয়ে তুমি কাজ করবে। আমি তোমাকে বললাম তুমি fs1 স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সি নিলে, আরেকজনকে বললাম সে fs2 স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সি নিল, fs2 গ্রেটার দেন fs1, তাহলে fs2 এর ক্ষেত্রে ts2 টা লেস দেন ts1 হয়ে যাবে। তাহলে এর ক্ষেত্রে নাম্বার অফ স্যাম্পল ভ্যালুস অনেক বেশি হয়ে যাবে। মানে এ যদি 500টা স্যাম্পল ভ্যালু পাই, এ পেল 200টা স্যাম্পল ভ্যালু। এখন 200ই হোক বা 500ই হোক, ইট ইজ নট আ ম্যানেজেবল স্যাম্পল ভ্যালুস। 200-500টা কি ম্যানেজেবল? আলটিমেটলি when you are going to transmit, you are going to transmit by means of 10 format। তার মানে একে আলটিমেটলি 10 ফরম্যাটে কনভার্ট করবে, নাম্বার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করে পাঠাতে হবে, ঠিক আছে? এখন 200টা বা 500টাকে তুমি হাউ মেনি বিটস আর রিকোয়ার্ড, তোমার কাছে যদি 16টা স্যাম্পল ভ্যালু থাকে, কটা বিট লাগবে 16টা স্যাম্পল ভ্যালুকে রিপ্রেজেন্ট করতে? ফর এক্সাম্পল 4টে বিট, 4টে বিটের অল পসিবল কম্বিনেশন কত? 16। If you have 16 sample values, how many bits are there to represent all these sample values? 4 bits. তোমার কাছে যদি 200 sample values থাকে, how many bits are there to represent 200 sample values? So many log bits. 200 করে So many bits.
নাম্বার অফ বিট বাড়ালে তো তার কষ্ট বেড়ে যাবে হিউজ। সেই কস্ট কেউ অ্যাকোমোডেট করতে পারবে? তোমার ভয়েস টেলিফোনিতে 256 লেভেল তার ইউজ, 256 লেভেল, 256 লেভেল মানে কত? 8 বিটস পার 8 স্যাম্পল। বিটস। হ্যাঁ তাহলে 8 বিট দিয়ে করতেই তোমার কমপ্লেক্সিটি কোথায় চলে যাবে দেখবে। সেখানে তোমার যদি 500 700 1000 sample values থাকে, then how many bits are there to take sample values to হ্যাঁ represent all these sample values in code word. And স্যার second point is সেটা that বুঝেছি, কোয়ান্টাইজেশন তো দরকার। হ্যাঁ second ঠিক আছে। point is that this is dependent on person to person, because if some person take fs1, then for that if 500 sample values are there, তাহলে 500 এর জন্য কতগুলো বিট লাগবে তুমি দেখো, আর যে 200 স্যাম্পল ভ্যালু পেয়েছে তার জন্য কতগুলো বিট লাগবে দেখো, তো প্রত্যেকবারই তো চেঞ্জ হয়ে যাবে সিস্টেম। হ্যাঁ দ্যাট ইজ অ্যানাদার টপিক। যাও তুমি এবার বলো তোমার কি কোশ্চেনটা। হ্যাঁ সেটা তো আমি বুঝেছি, কোয়ান্টাইজেশন না করলে স্যার অনেক তার মানে অনেক বেশি বিটস হয়ে যাবে। সো কোয়ান্টাইজেশনটা তো ইম্পর্টেন্ট বুঝলাম, কিন্তু স্যার আপনি তো এখানে তো আমাদের নাইকুইজ স্যাম্পলিং থিওরেমটা বলছেন। সো নাইকুইজ স্যাম্পলিং থিওরেমে স্যাম্পলিং করলেই তো আমাদের টাইমের ডিসক্রিটাইজ হয়ে যায়, সেটাই বলছি। হ্যাঁ, তাহলে টাইম তো ডিসক্রিট হোক না, টাইম ডিসক্রিটের সাথে তো হ্যাঁ অ্যানালগ হ্যাঁ বা সেটা ডিজিটালের কোনো সম্পর্ক নেই। হ্যাঁ সেটা তো আমি বুঝলাম, কিন্তু স্যার আপনি হ্যাঁ তো বলছেন ডিজিটালটা কন্টিনিউয়াস টাইমও হতে পারে। তো একটা হ্যাঁ, স্যার কন্টিনিউয়াস টাইম ডিসক্রিট সিগন্যাল ডিজিটাল সিগন্যালের এক্সাম্পল কোত্থেকে পাবো যদি আমরা টাইমটাকে ডিসক্রিটাইজ করে দিই? কি বললে কন্টিনিউয়াস? হ্যাঁ আপনি তো বলছিলেন যে কন্টিনিউয়াস টাইম ডিজিটাল সিগন্যাল হতে পারে, তাই তো? কন্টিনিউয়াস টাইম ডিসক্রিট ইন অ্যামপ্লিটিউড অথবা ডিসক্রিট টাইম হ্যাঁ ডিসক্রিট ইন হ্যাঁ অ্যামপ্লিটিউড দু রকমই হতে পারে। হ্যাঁ 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 এটা তো হবে যদি মানে আমরা তোমার স্যাম্পলিং থিওরেম দিয়ে নাইকুইজ স্যাম্পলিং থিওরেম দিয়ে স্যাম্পলিং করেই দিই, তো টাইমটা তো ডিসক্রিটাইজ হয়েই হোক না, গেল। তাহলে সো প্রত্যেক দিনই এরকম কোনো এক্সাম্পল আছে যে কোনো ডিজিটাল সিগন্যালের যেটা কন্টিনিউয়াস ইন টাইম? তোমাকে দেখিয়েছি, তুমি ভুলে গেলে। দেখাচ্ছি দাঁড়াও। হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু স্যার সেটা তো কি করে হচ্ছে যদি আমরা ডিসক্রিট করেই দিই টাইমটাকে, তাহলে যে ওরকম কি করে মানে পাচ্ছি দুটো আলাদা সিগন্যালটাকে? আলাদা এক্সাম্পল, আমি একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি ডিসক্রিট ইন অ্যামপ্লিটিউড, কন্টিনিউয়াস ইন টাইম। ঠিক আছে, দাঁড়াও আমি এখান থেকে বেরোচ্ছি। স্যার যে কোনো স্কোয়ার ওয়েভই তো হবে। হ্যাঁ সেটাই দেখাচ্ছি আমি। ও তো এটা বেরোলে এটা মুছে যাবে। এটা এটা দরকার আছে তোমাদের? এটা এই স্যার ফিগার, বুঝেছি। এই ফিগারটা এটা কারোর বোঝা কোশ্চেন গেছে। আছে? কেউ কারোর কোশ্চেন আছে এটা নিয়ে কোনো? তাহলে আমি থেকে বেরিয়ে নতুন একটা পেজে যাবো আর কি। ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। এখানে আর কারোর কোনো কোশ্চেন নেই এটা নিয়ে? বেরিয়ে যাচ্ছি তাহলে। দেখো আমি তোমাকে দু রকম হতে পারে এক্সাম্পল। মানে আমি বলছি ডিসক্রিট ইন অ্যামপ্লিটিউড, সেটা সবসময় হবে, আর ডিসক্রিট ইন টাইম, ইন টাইম, এটা একটা। আর একটা কি অপশন হতে পারে যে ডিসক্রিট ইন অ্যামপ্লিটিউড, যেটা সবসময় হতেই হবে ডিজিটালের ক্ষেত্রে, হুম হুম কন্টিনিউয়াস ইন টাইম, in time. For example, I am depicting one digital signal 101101। দেখো 101101, এটা অ্যামপ্লিটিউড, আর এটা টাইম। ইয়েস স্যার। তাহলে এখানে দেখো অ্যামপ্লিটিউড ডোমেন এটি ডিসক্রিট, এটা এ, এটা 0, এদিকে টাইম ডোমেন এটা কন্টিনিউয়াস। দেখো তাহলে এটা ডিজিটাল সিগন্যাল, হ্যাঁ এটাকে তুমি হ্যাঁ বুঝেছো? সেটা তো হ্যাঁ সেটা এটা বুঝেছি, কিন্তু স্যার হুম। এমনি কোনো জেনারেল অ্যানালগ সিগন্যালকে যদি আমরা তার মানে অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল কনভার্ট করছি, তাই তো? তো আমি সেটাই বলছিলাম যে যদি যে স্টেপস গুলো বললেন অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্সনে, সেখানে তো স্যাম্পলিং করতে হচ্ছে, হ্যাঁ তাই না? স্যাম্পলিং তো তো করতেই স্যাম্পলিং হবে। করলে তো এরকম সিগন্যাল কি করে পাবো? কোনো একটা এক্সাম্পল নেই যাতে এরকম কি? টাইম ডোমেনে এরকম দেখতে হবে? এরকম দেখতে হবে? হ্যাঁ তার হ্যাঁ মানে এটা রিকভার আপনি করা। যে সাইন ওয়েভটা দেখালেন, তো সাইন ওয়েভের যদি আমরা সাইন ওয়েভ এরকম টাইম দেখালাম আমি ফর দ্য সেক অফ সিম্পলিসিটি, আমি একটা সাইন ওয়েভ দেখালাম যে হ্যাঁ হ্যাঁ সিগন্যালটা কি হ্যাঁ অ্যাকর্ডিং নাইকি স্যাম্পলিং থিওরেম স্যাম্পল করলাম। হ্যাঁ সেটা তো বুঝলাম। এবার সেটাকেই যদি আমরা ডিজিটাল ডোমেনে এঁকে দেখাই, তাহলে তো আমরা ডিজিটাল তার মানে ডিজিটাল ডোমেনে তো ওই তো কোয়ান্টাইজেশন করার পরেই তো সিগন্যালটা হ্যাঁ ডিজিটাল হয়ে গেল। আমি হ্যাঁ কোশ্চেনটা কোয়ান্টাইজেশন। বুঝতে পারছি না। মানে তোমার বক্তব্যটা কি টাইমটা নিয়ে বক্তব্য? তার মানে আমি বলছি যে আপনি যদি একটা
জেনারেল অ্যানালগ সিগন্যালকে স্যাম্পলিং করেই দিই, তাহলে হ্যাঁ। সেটা টাইম ডোমেনে কন্টিনিউয়াস কোনো ক্ষেত্রে থাকবে তো? থাকবে তো না, আরে তাহলে তুমি আমরা টাইমটা নিয়ে এত মাথা ব্যথা কেন তোমার? তুমি না স্যার, আমি বলছি যে হ্যাঁ, তুমি তো যেটা তাহলে কন্টিনিউয়াস টাইমে কোনো ডিজিটাল সিগন্যাল পাবো কি করে? তার মানে এই তো যে এরকম, এক্সাম্পল হ্যাঁ, দেখালাম কন্টিনিউয়াস টাইমের হ্যাঁ ডিজিটাল সিগন্যাল। সেটা তো স্যার ঠিক আছে, ছাড়ুন স্যার। না, বলো বলো, আমি তোমার কোশ্চেনটা বুঝতে পারছি না। ভয়েস সিগন্যালের ক্ষেত্রে বলছো? হ্যাঁ, তার মানে ধরুন একটা ভয়েস সিগন্যালই ধরুন, ঠিক হ্যাঁ, আছে তো। ভয়েস সিগন্যালে যদি আমার এখানে যেইটা বানিয়েছি ভালো করে বোঝো, এখানে যখন আমি স্যাম্পলিং করেছি, করার পরে সিগন্যালটা ডিসক্রিট ইন টাইম হয়ে গেল, হুম। হয়ে গেল, ঠিক আছে। এখানে হ্যাঁ, তাহলে এটা ডিসক্রিট ইন টাইম, ডিসক্রিট ইন অ্যামপ্লিটিউড। তাহলে কিন্তু তো স্যার এটা মোটামুটি ম্যাক্সিমাম সব ক্ষেত্রেই ডিসক্রিট ইন টাইমই হবে, কিছু ডিসক্রিট ইন ক্ষেত্রে টাইম হয়তো। যদি হয় তো অসুবিধা কি আছে? হ্যাঁ, সে আমার তো ভালো অসুবিধা করে তো আগে বলছি শোনো, না। আমার কথাটাকে আগে শোনো, তুমি আমার কথাটা শুনছো হ্যাঁ। না। হুম। ম্যাটারটা এখানে ডিসক্রিট ইন টাইম নয়, ম্যাটারটা এখানে ডিসক্রিট ইন অ্যামপ্লিটিউড। টাইম ডাজন্ট ম্যাটার, হুম। টাইমটা এখানে কোনো ম্যাটার করছে না। তোমার টাইমটা ডিসক্রিট হলো কি কন্টিনিউয়াস হলো, কেউ বদার করছে না। হুম। ধরো আমি বলছি ফর এক্সাম্পল, কিরকম বলবো, ধরো পুলিশের কনস্টেবলের একটা চাকরি পরীক্ষা দিতে গেল, সেখানে কি রিকোয়ারমেন্ট? পুলিশ হুম। কনস্টেবলের চাকরি পরীক্ষা রিকোয়ারমেন্ট কি? কোয়ালিফিকেশনটা ভালো রিকোয়ারমেন্ট নাকি ভালো চেহারা, ভালো হাইট, সেটা রিকোয়ারমেন্ট? একটা পুলিশ ভালো নরমালি একটা, তুমি চেহারা হাই। থানায় যাও, কোনো একটা 3 ফুট বা 4 ফুট সাইজের কোনো পুলিশ অফিসার দেখাতে পারবে? না স্যার। নরমালি তুমি যে কোনো পুলিশকে দেখো, হাট্টা কাট্টা চেহারা, লম্বা, নরমালি আমরা তাই দেখি রাস্তাঘাটে, তাই তো? হ্যালো? ইয়েস স্যার। কিন্তু তুমি একটা আইপিএস অফিসারের কোনো এরকম কোনো ক্রাইটেরিয়া আছে আইপিএস অফিসারের জন্য? আমি তোমাকে 4 হ্যাঁ ফুট স্যার। সাইজ হাইটের আইপিএস অফিসার দেখাবো। রাজস্থানেই আছে একজন মহিলা, তার হাইট হচ্ছে 4 ফুট, সে হচ্ছে আইপিএস অফিসার। কি বললাম বুঝতে পারলে? ইয়েস স্যার। আমি একটা এক্সাম্পলটা দিলাম কেন না, কিছু জায়গা থাকে যেখানে হাইট ডাজন্ট ম্যাটার, এখানে কোয়ালিফিকেশন ম্যাটার, যেটার জন্য যেটা রিকোয়ারমেন্ট। আমি এইখানে যখন সিগন্যালটাকে ডিসক্রিট করছি, ডিসক্রিট টাইম ডোমেন হয়ে গেছে তো হয়ে গেছে, তো সো হোয়াট। কোশ্চেনটা হচ্ছে আমার ডিজিটাল সিগন্যালের ডেফিনেশন কি, যে ডিসক্রিট ইন অ্যামপ্লিটিউড। টাইম ডোমেনে ডিসক্রিট হোক কি কন্টিনিউয়াস হোক ডাজন্ট ম্যাটার, আমার টাইম ডোমেনটা নিয়ে বদারই করছি না। যদি টাইম ডোমেনে ওটা বাই ভার্চু ওটা কন্টিনিউয়াস হয়ে যায় তো হয়ে যাবে। এবার তোমাকে আমি দেখাচ্ছি, তুমি যেটা চাইছো আমি তোমাকে দেখাচ্ছি, সেটা পিসিএম পড়ানোর সময় দেখাতাম, কিন্তু আমাকে এখানে আবার ছবিটা আঁকতে হবে। তুমি যেটা চাইছো সেটাই দেখাচ্ছি। ডিপেন্ডিং অন ইউর রিকোয়ারমেন্ট, ডিপেন্ডিং অন ইউর সিচুয়েশন, রিকোয়ারমেন্ট চেঞ্জেস, ঠিক আছে? তুমি যদি ধরে পড়ে থাকো যে আমাকে ডিসক্রিট টাইম না কন্টিনিউয়াস টাইম আমার চাই, সেটা তো এখানে আমার অবজেক্টিভ নয়। ঠিক যেরকম এক্সাম্পল দিলাম পুলিশের ক্ষেত্রে, কনস্টেবলের চাকরিতে আমার হাইট ফিগার ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু যখনই তুমি আইপিএস অফিসারের রিক্রুটমেন্টে চলে আসছো, সেখানে কোনো কিছুই রিকোয়ারমেন্ট নেই। সেখানে একটা জিনিসের রিকোয়ারমেন্ট, বেসিক কোয়ালিফিকেশন তোমার গ্রাজুয়েশন হতে হবে, তারপরে তুমি কম্পিটিটিভ এক্সামে বসো, সবার সাথে কম্পিট করো, লাগাতে পারলে লাগিয়ে দাও। সেখানে হাইট, কালার কোনো কিছুই ম্যাটার করবে না, ঠিক আছে? তখন তুমি যদি একজন আইপিএস অফিসারকে দেখে বলে বাবা এর 5 ফুট হাইট কেন, একে আইপিএস অফিসার, তুমি এরকম কোশ্চেন সেখানে করতে পারো না। তুমি এরকম কোশ্চেন একটা কনস্টেবলকে দেখে করতে পারো। কি বললাম বুঝতে পারলে? ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ, মানে আমি জাস্ট তোমাকে একটা এক্সাম্পল দিলাম। ইয়েস। এবার তোমাকে দেখাচ্ছি আমি যেটা বললাম, এটা এখানে আবার নতুন করে আঁকতে হবে অ্যাকচুয়ালি। আমি 3টে লেভেল দিয়েই করছি, হ্যাঁ। তাহলে এখানে আমি প্রথমে স্যাম্পল ভ্যালুগুলোকে নিচ্ছি। দিস দ্য স্যাম্পল ভ্যালু। This is the sample values. এখন এই বুঝতে পারবে কিন্তু আমি জানি না, রিসিভিং এন্ডে পড়াতাম।
তাহলে ফার্স্ট এই স্যাম্পল ভ্যালুগুলোর ক্ষেত্রে আই টেক দ্য মিড পয়েন্ট ভ্যালু। তাহলে এই দুটো স্যাম্পল ভ্যালুর ক্ষেত্রে আমি মিড পয়েন্ট ভ্যালুটা নেবো, তাহলে দিস ইজ দ্য মিড পয়েন্ট ভ্যালু, তাই তো? এখন স্যাম্পল অ্যান্ড হোল্ডের নিয়ম কি? অ্যাট দ্য স্যাম্পল অ্যান্ড হোল্ড, বুঝেছো? মানে স্যাম্পল পড়ার পর হোল্ড করে রাখো আনটিল অর আনলেস নেক্সট স্যাম্পল ভ্যালু কামস। তাহলে রিসিভিং এন্ডে হোয়েন ইউ আর গোয়িং টু রিসিভ ইউর সিগন্যাল, হাউ ডু ইউ রিসিভ দ্যাট সিগন্যাল, সেটা আমি এখানে দেখাচ্ছি তোমার জন্য, যদিও এটা এখানে দেখানোর কথা না। শুনতে পাচ্ছ সবাই? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. প্রথমে এই দুটো স্যাম্পল ভ্যালু দেখো। ফার্স্ট স্যাম্পল ভ্যালুর ক্ষেত্রে কি হবে? দিস ইজ দ্য স্যাম্পল ভ্যালু, মিড পয়েন্ট ভ্যালু। তাহলে তুমি এখান থেকে টানো ফার্স্ট স্যাম্পল ভ্যালু পর্যন্ত অ্যান্ড হোল্ড ইট আনটিল অর আনলেস নেক্সট স্যাম্পল ভ্যালু কামস। তাহলে নেক্সট স্যাম্পল ভ্যালু এখানে, তাহলে এই স্যাম্পল ভ্যালুর জন্য তুমি হোল্ড ইট আনটিল অর আনলেস নেক্সট স্যাম্পল ভ্যালু কামস। তাহলে এত পর্যন্ত হলো। তারপরে তোমার নেক্সট স্যাম্পল ভ্যালু এখানে, তার জন্য এই মিড পয়েন্ট পর্যন্ত তোমাকে উঠতে হবে। তাহলে দিস ইজ দ্য নেক্সট স্যাম্পল ভ্যালু, হোল্ড ইট আনটিল অর আনলেস নেক্সট স্যাম্পল ভ্যালু কামস, দেন you go to the next level until or unless next sample value comes। একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা, এই সাতটার জন্যই তোমার কি হবে? মিড পয়েন্ট ভ্যালু। দেখো তো সিগন্যালটা ডিসক্রিট হলো না? এই এই এরকম দেখতে হয়ে গেল না সিগন্যালটা? Yes, sir. সিগন্যালি এইদিকেও এরকম হয়ে যাবে, জিগজ্যাগ নেচার আসবে সিগন্যালটা এরকম। হ্যাঁ, এটা Yes, হচ্ছে sir. রিসিভিং এন্ডে যখন ইউ আর গোয়িং টু রিসিভ দ্যাট সিগন্যাল। তাহলে এবার এই যে সিগন্যালটা এলো, দিস ইজ আ অ্যাপ্রক্সিমেশন অফ দিস সিগন্যাল। কিন্তু এই সিগন্যালটা দেখো কন্টিনিউয়াস ইন টাইম বাট ডিসক্রিট ইন অ্যামপ্লিটিউড। তোমার এক্সাম্পলটা দিলাম, কন্টিনিউয়াস ইন টাইম বাট ডিসক্রিট ইন অ্যামপ্লিটিউড। দিস সিগন্যাল ইজ স্যার, তার অলসো মানে এটা তো মানে আমাদের বানাতে হবে, মানে ন্যাচারালি তো বানাতে পাওয়া হবে না। সম্ভব এটা যখন রিসিভ করবো অ্যাট দ্য রিসিভিং এন্ড, তখন তোমার সিগন্যালটা এরকম দেখতে হয়ে যাবে রিসিভিং করার সময়। স্যাম্পল অ্যান্ড হোল্ড সার্কিটের মধ্যে দিয়ে যখন পাস করবে সিগন্যালটা, আমি তো আগেই বলেছি হ্যাঁ, মানে স্যার সেটাই বলছি, তো আপনি একটা এক্সটার্নাল আলাদা আর একটা মানে ক্যাপাসিটার টাইপের সার্কিট বা কিছু লাগিয়ে করবেন, কিন্তু মানে ন্যাচারালি তো আর আপনার এটা পাবো না। তখন তো আমি ওই একটা স্যাম্পল টিপে মানে একটা স্যাম্পলই পাবো। মানে এটা আমাকে যদি করতে হয় তাহলে আমাকে এরম ভাবে আলাদা সার্কিটারি দিয়ে পাস করতে হবে। মানে ন্যাচারালি তো আমি কোনোদিনও মানে বুঝতে যেতেই পারছি না, পারবো মানে না। কি তোমার অবজেক্টিভটা কি আমি বুঝতে পারছি না এখনো। মানে কি চাইছো তুমি? না মানে স্যার, ও এরকম যেটা এরকম সিগন্যাল আমি অন্য ন্যাচারালি রকম পাবো, বলছি। ডিসক্রিট ইন টাইম, কন্টিনিউয়াস ইন টাইম? হ্যাঁ, ন্যাচারালি তার মানে পাওয়া সম্ভবই না কোনোদিনও। না, ন্যাচারালি পাবো কি করে? আমার একটা ভয়েস সিগন্যালকে আমি তো আনন্যাচারালি তাকে ডিসক্রিট করছি অ্যাকর্ডিং টু নাইট্রিক স্যাম্পলিং থিওরেম। তখন আমি তো ফোর্সফুলি তাকে ডিসক্রিট করছি, সিগন্যালটা তো অ্যাকচুয়ালি সেটাই বলছি। কন্টিনিউয়াস ছিল। তাকে যখন হ্যাঁ, আমি ডিসক্রিট করেই দিলাম, তাহলে সেটা ন্যাচারাল হলো কোথায়? তারপরে তো পুরো জিনিসটাই তো প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। কি বলছি বুঝতে পারছো? আমি যখন একটা সিগন্যালকে, একটা হ্যাঁ স্যার, অ্যানালগ বুঝতে পেরেছি। সিগন্যালকে নাইকুই স্যাম্পলিং থিওরির মধ্যে দিয়ে পাস করা, যখন এই কনসেপ্টের মধ্যে দিয়ে পাস করাতে করাতে যাচ্ছি, তো আমি তো অলরেডি একটা প্রসেসের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। তো প্রসেসের মধ্যে একবার যদি ঢুকিয়ে দিই, তাহলে ন্যাচারালি পাবো কি করে জিনিসটাকে? বুঝতে পেরেছি স্যার, ও মানে ওটাই জিজ্ঞেস করছিল যে ন্যাচারালি পাওয়া যাবে না। না, ন্যাচারালি কেন পাওয়া যাবে? মানে নেচারে এমনি অ্যাভেলেবেল এরকম বলতে চাইছো? হ্যাঁ, মানে আমি যখন মানে আমি তো ফোর্সফুলি জিনিসটাকে ডিসক্রিট করেই দিচ্ছি, তাহলে তো আমি এমনি হ্যাঁ, মানে ফোর্সফুলি এমনি তো করে দিয়ে পাবো না। তুমি আমার সাথে সেটাই কথা তো। বলছো। দিস ইজ দ্য ভয়েস সিগন্যাল হুইচ ইজ অ্যানালগ সিগন্যাল, কন্টিনিউয়াস ইন টাইম। এই যে আমি কথা বলে যাচ্ছি, 2 ঘন্টা ধরে কথা বলে যাচ্ছি, মাঝখানে পজ আছে অবভিয়াসলি, between some conversation there is some pause, but generally my signal is voice signal which is continuous in time. তাহলে এবার এই সিগন্যালটাকে যদি তুমি বাই মিনস অফ ডিজিটাল ডোমেন ট্রান্সমিট করতে চাও, ইফ ইউ আর গোইং টু ট্রান্সমিট দিস সিগন্যাল বাই মিনস অফ ডিজিটাল, দেন ইউ নিড ডিজিটাল সিগন্যাল। ডিজিটাল সিগন্যাল মানে you should discrete you discrete your signal in amplitude level, because my voice signal is not discrete in amplitude level, it may be discrete in time domain. এই যে মাঝখানে পজ হচ্ছে, এই থেমে রয়েছি, this is discrete in time, but my voice signal is not discrete in amplitude level. তাহলে আমাকে এটাকে ডিসক্রিট করতে হবে ইন অ্যামপ্লিটিউড লেভেল, দ্যাট ইজ কল কোয়ান্টাইজেশন। ওকে, কোয়ান্টাইজেশন ইজ আ প্রসেস। যখনই তুমি কোয়ান্টাইজেশন করে দিচ্ছ, তখন সেটা ন্যাচারাল হলো কি করে? আফটার কোয়ান্টাইজেশন, এট দ্য আউটপুট অফ দ্য কোয়ান্টাইজেশন ইউ গেট কোয়ান্টাইজড সিগন্যাল। ওয়ান্স ইউ গেট কোয়ান্টাইজড সিগন্যাল, দিস ইজ দ্য আউটপুট অফ দ্য কোয়ান্টাইজার। ইট ইজ ক্লিয়ার? একটু পড়ো, আমার মনে হয় আমি বুঝতে পারছি না তোমার কোশ্চেনটা। যাক, যতটা বুঝতে পেরেছি আমি বললাম। আর কোনো কোশ্চেন আছে?
হ্যালো, No, sir. কারণ No, কোনো sir. কোশ্চেন আছে? তুমি একটু দেখো তোমার কি কনফিউশন, আবার পরে আলাদা করে আমাকে জিজ্ঞেস করো, নাহলে সামনাসামনি হলে নাই আমি একটু বোঝাতে পারতাম আর একটু ভালো করে। তো তুমি যদি ভেবে থাকো যে ন্যাচারাল প্রসেসে এরকম একটা সিগন্যাল পেতে পারি কিনা, ন্যাচারাল প্রসেসে হতে পারে কোনো সিগন্যাল যে ডিসক্রিট ইন টাইম, ডিসক্রিট ইন অ্যাম্পলিটিউড, সেটাও হতে পারে। দেখতে হবে কি এক্সাম্পল, ওরকম কোনো এক্সাম্পল আছে কিনা যে ডিসক্রিট ইন টাইম অ্যান্ড ডিসক্রিট ইন অ্যাম্পলিটিউড, সেরকম এক্সাম্পল দেখতে হবে, আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু এই ইন কেস অফ ভয়েস সিগন্যাল, দ্য মেথড হুইচ আই হ্যাভ এক্সপ্লেন্ড, এখানে আমি যেটা বলেছি সেটা একটা প্রসেস, যে প্রসেসের আউটপুট আমি পাচ্ছি একটা কোয়ান্টাইজ সিগন্যাল হুইচ ইজ ডিজিটাল সিগন্যাল। ঠিক আছে, তুমি যদি এরকম চাও যে ইউ গিভ ওয়ান এক্সাম্পল অফ দ্যাট ডিজিটাল সিগন্যাল হোয়ার ডিসক্রিট ইন টাইম আদার দেন দিস, সেই এক্সাম্পল দেওয়া যেতে পারে। তুমি গুগলে সার্চ করলে ওরকম ধরনের ডিসক্রিট ইন টাইম, ডিসক্রিট ইন অ্যাম্পলিটিউড সিগন্যাল পেতে পারো। কিন্তু পার্টিকুলার এই এক্সাম্পলটা তুমি যদি ভাবো, বলো যে কন্টিনিউয়াস ইন টাইম, ডিসক্রিট ইন অ্যাম্পলিটিউড এক্সাম্পল আমাকে দেখান, এটা তো বাই প্রসেস যেরকম এসছে সেটা তোমাকে আমি বললাম। ওকে, ক্লিয়ার? কারোর কোনো কোশ্চেন আছে? হ্যালো, No, না sir. স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আজকে থাক আপাতত। ফ্রাইডের ক্লাসটা ম্যাডাম নেবে, আমি সোমবার আর বুধবার নেবো, ঠিক আছে? Okay, sir. আচ্ছা, তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু তুলে রেখো, কেউ একজন। না, তোমাদের ক্লাস মনিটর কে আছে? Sir, চিরন্তন আমি। আর তুমি আছো? হ্যাঁ, তুমি তাহলে একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা তুলে নিও, যেই দরকার পড়ে আমি নিয়ে নেবো তোমার থেকে। আচ্ছা স্যার, আমি তুলে রাখছি। আর কারোর কোনো কোশ্চেন নেই? তোমাদের এতজন সবাই ছিলে তো ক্লাসে? কতজন ছিল দেখি, কতজন আছে? 36। তোমাদের কারোর কোনো কোশ্চেন নেই? ঠিক আছে, তাহলে থাক আজকে। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, চলো। আচ্ছা, মেটেরিয়ালটা তোমরা বিপি লাথির বইটা পড়ো, অনলাইন অ্যাভেলেবেল আছে, তোমাদের কাছে কি আছে নাকি আমি পোস্ট করে দেবো তোমাদের এই ইয়েতে? স্যার ক্লাসরুমে দিয়ে দিলে ভালো হয়। ক্লাসরুমে আমি তোমাদের গুলো পোস্ট করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? মেটেরিয়ালটাও দিয়ে দিচ্ছি, মেটেরিয়ালটা বিপি লাথি থেকে পড়িয়েছিলাম, প্লাস দুটো বই আমি এখানে পোস্ট করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? ওকে, চলো। Thank you, sir.